mtazamaji, ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na kama wanavyosema wenyewe, mwanzo wa ngoma nyilele. Na mwanzo wa taarifa zetu za Upeo wa TV47 bila shaka ni sasa hivi. Popote ulipo mtazamaji, inakusabahi nikitumai kwamba Jumatatu yako imekuendea vema. Hujambo na karibu. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Serikali hatimaye yakiri kuwa mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa, huku Rais Ruto akifanya mkutano wa dharura na baraza la mawaziri kutafuta mbinu za kuwaokoa waathiriwa. Resulting from the El Nino, of course, what has happened is that we have seen widespread flooding that has regrettably led to the loss of lives, displacement of families, disease outbreaks, destruction of infrastructure and property, as well as prolonged power outages across Kenya and many parts of the Eastern Africa region. Maswali yazidi kuibuka kuhusu jinsi mtihani wa KCPE ulivyofanywa, huku baadhi ya watahiniwa wa mtihani huo wakifika mahakamani kupinga matokeo ya mtihani huo. Tukiangalia ni kama haya matokeo yalikimbizwa. Na hisia mseto zaibuka baada ya ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya pande mbili kuzinduliwa. Mimi nataka rais hiyo ripoti atuachie sisi tuikarange kule bunge. Ni saa 1:01 mtazamaji, saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Rais William Ruto Jumatatu aliongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri ili kutathmini athari za El Nino, ambapo kaunti 37 sasa zimeripotiwa kuathirika zaidi kufuatia mafuriko. Hii ni baada ya mito kuvunja kingo zake na maporomoko ya ardhi miongoni mwa athari nyinginezo yakishuhudiwa. Idadi ya walioaga dunia kutokana na mafuriko ni zaidi ya 75. Baraza la mawaziri likitenga shilingi bilioni 7 kusaidia kudhibiti hali hii, huku serikali za kaunti zikipata nyongeza ya bilioni 10 kwa mgao wa kaunti. Mwege William na uketo wa taarifa hiyo. Maafa na uharibifu ni miongoni mwa athari zinazoendelea kushuhudiwa kufuatia mafuriko. Watu zaidi ya 75 wakiripotiwa kuaga dunia kufuatia hali hii tete nchini. Tulikuwa tunategemea soko ya Garissa, maduka ya Garissa, na Garissa nyewe kuna crisis ya chakula. Tungependa sana ya kwamba macho yote ya serikali iangalie hii constituency ya Bura. Baraza la mawaziri katika baadhi ya hatua ilizokubali kukabiliana na mafuriko ni ya kuidhinisha bilioni 7 kutumika katika kukabiliana na athari ibuka za mafuriko, pamoja na kuelekeza hazina ya kitaifa kutoa nyongeza ya shilingi bilioni 10 ambayo ni mgao wa kaunti. Government has, and cabinet today, as I said, has talked about those funds and how they will be used to coordinate relief efforts, and of course is asking Parliament again to replenish that amount. Pia kamati maalum itakayoongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua imeundwa ili kuangazia dharura ibuka inayohusishwa na El Nino, miongoni mwake usambazaji wa dawa kupitia ndege, miongoni mwa mikakati mingine. So we have a situation, it's alarming. After the alarm stage, if things get out of hand, if things get worse, then of course the government will decide then whether based on the data on the ground it's time to call it a disaster. Hata hivyo, mashirika mbalimbali yanaendelea kutoa ilani na ushauri kwa Wakenya. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KENHA kwa mfano kitangaza kufungwa kwa barabara ya Madogo Garissa. Kwengineko, familia 100 kutoka kaunti ya Homa Bay zinahamishwa kutoka makwao baada ya mafuriko katika kijiji cha Bala. Hii ndiye ile barabara, hii ndiye koo ya Garissa, na si Garissa peke yake, ni koo ya Tana River na pande yote ya North Eastern. Ukiona hii barabara imekatika ni kumaanisha 1, Garissa itakuwa na chakula, 2, fuel hakuna, number 3, and the most dangerous critical situation ni kwamba saa hii kukigonjeka mgonjwa, ugonjwa create kwa Garissa, unless akufe hakuna vile mtasaidia. Mwege William, TV47.
Asante sana Mwege William kwa taarifa hiyo. Na mamia ya watu wamewachwa bila makao baada ya mafuriko kusomba nyumba zao katika kaunti ya Pokot Magharibi. Vilevile, maporomoko ya ardhi ambayo yameathiri mazingira pia yameshuhudiwa maeneo hayo, huku baadhi ya wenyeji wakipoteza mali, mifugo na mimea. Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wanaishi na hofu kufuatia maporomoko ya ardhi inayoshuhudiwa maeneo hayo, huku mvua kubwa ya El Nino ikiendelea kote nchini. Baadhi ya wenyeji wamesema kuwa barabara pamoja na nyumba zao zimesobwa na maji. Tumehofia kabisa, hii mvua mingi kabisa imenyeshwa kwa sehemu ya Sondany. Tukiona sasa hii mnyonyoko ya ardhi ambayo ilikatika mbeleni, wakati ile ilikatika huko Nyarkulian, huko upande wa Cheptongo huko, na inji ilikatika kwa sababu ya mvua mingi. Maeneo ya nyanda za juu za Lelan katika kaunti dogo ya Pokot Kusini na baadhi ya maeneo ya kaunti dogo ya Pokot ya Kati ambayo ina ukanda na mwinuko wa juu yanakumbwa na mafuriko ya mvua na ukungu mbaya zaidi ambayo umeathiri mimea na maisha. Ya chini wamehamia upande wa juu, na tunasema hii sehemu ya ile wanakatika wenda watakatika wakati wowote kuanzia sasa, na tunaomba hata watu ya upande wa Pati, upande wa Muino, Chongis, Torora ameubia kabisa, wamejua sasa mvua mingi watayasakatika. Seneta wa Pokot Magharibi Julius Mugon na katibu mkuu katika wizara ya ujenzi Joel Alumonyang, ambao wanafanya kikao katika eneo la Tapat kubaini hali ilivyo, walisema eneo hilo ni la juu na lenye baridi. Lakini tungependa kumwambia pahali yako, na tutachukua ripoti kwake ya kwamba barabara hapa Sondany ni mbaya sana. Hata hivyo, wakazi wameirai serikali kuu na ile ya kaunti kupata suluhu ili kuzuia majanga ya mafuriko yanayoweza kushuhudiwa hivi karibuni. Na tunaomba wa serikali kuu wasani watusaidie wakati tuko tunahofia, tupande miti sehemu hiyo, miti ikuwe mingi, alafu wachunge mkatiko. So tungeomba serikali kwanza, huku watu ni wakulima wa viazi, na tungeomba serikali aswa watu wa Kemri wakuja wafanye research, wajue ni dawa gani halisi ya viazi, kwa sababu wakulima wengi wameumia, viazi zimeungua na hii ukungu. So tungeomba watu wa Kemri wakuja wafanye research. Dorin Mahita, Runiga ya TV47. Asante sana Dorin Mahita kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba kundi la kwanza la walimu wa shule za sekondari msingi ambao waliajiriwa kuwa walimu wa majaribio Januari mwaka huu kwa kandarasi ya mwaka mmoja wamelalamikia ukimya uliopo kuhusu ajira yao, huku wakihofia hatma yao mwaka ujao. Hii ni baada ya serikali tayari kutangaza usajili mwezi ujao kwa ajili ya kundi jipya la walimu wengine. Walimu hao wa JSS sasa wanatoa wito kwa serikali kudhibitisha ajira zao kwa masharti ya kudumu kwa kuwa wametumikia kwa mwaka mmoja, kufuatia mapendekezo ya chama cha wafanyakazi cha elimu kwamba mafunzo ya kazi yasiwe zaidi ya mwaka mmoja. Pia wamependekeza miundombinu inayohitajika ijengwe. One of the most touching issues that have been addressed by my fellow colleagues includes confirmation of the junior secondary teachers who are employed on contract from February. So these teachers, initially, they were paid 19,500, but today, and 50. But today, the salaries and remunerations have gone down to 17,000, which has caused a lot of panic, a lot of pain to them. And this has made them to be very uncomfortable, especially when they are traveling from the school and also to their families. So we call upon the teachers, as it was said by the Presidential Working Party on Education, that no teacher should serve for more than 2 years, for more than 1 year as an intern. So kindly, I would like the government to look upon that issue, especially the CS for Education, Machogu,
to work in harmony with the Minister of Education and make sure, and TSC, and make sure that these teachers are confirmed. That's the thorn in the flesh. And these teachers, if they are forced to sign another contract for 1 year, I tell you that we will paralyze the whole system, because these teachers will face a lot of challenges and a lot of problems. Tusalie na masuala ya elimu mtazamaji, na ambapo matokeo ya mtihani wa KCPE yanazidi kuzua utata, wazazi wa shule ya Kitengela International School sasa wakifika mahakamani wakitaka shughuli ya uteuzi wa kidato cha kwanza kusitishwa hadi malalamiko yao yatakaposhughulikiwa. Wazazi hao kupitia mawakili Danstan Omari, Teddy Motiso na Joshua Nyansera wameitaka NEC kuchukuliwa hatua za kisheria kwa kile wametaja kama kuwahujumu wanafunzi. By 5, get out of school at 9:30. We used to do many marathons and score the best in them. So our teachers had very high expectations for us. But then when the results came out, we were more than devastated. It's beyond explanation. It's just so sad seeing how NEC is playing his children's lives, standing wrong marks and everything, and I'm just in shock. I think Kenya National Examination Council heads must roll, and we can get a replacement if the administration is not in a position to give the correct marks. If they are not able to discharge their duties, we will ask the PS, we will ask the good president, and we will ask the entire administration that we get the right people. It is a situation that is death to vulnerable kids who are in the formative stages of their lives. It is a horrid calamity. We can take it just like the First and Second World War. Because when an attack is an attack on vulnerable children who are defenseless, who cannot raise a voice, then that country has lost its moral compass. Na timu yao ya kiufundi ilibuniwa kupuuza nitarudia mtazamaji. Aidha wamesema kwamba kuwa kamati hiyo ya mazungumzo na timu yao ya kiufundi ilibuniwa kupuuza kwa makusudi gharama ya maisha. Mwanahabari wetu Mike Kagongo na maelezo zaidi. Wakizingatia yale ambayo serikali iliahidi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, Wakenya wametaja ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya pande mbili kuwa ya uongo kwa kuwa haijashughulikia gharama ya maisha ambayo imewaacha Wakenya wakihangaika pakubwa. Ofisi ya Prime Minister, deputy wake wawili na na Prime Minister, kweli mwananchi wa kawaida umemweka wapi? Hiyo mzunguzo yao kutengeneza viti zao tu, sio ni mtama PPI kuanguka. Hiyo sasa ni mambo tu kama ya PPI ndio imekuja sasa. Hiyo Sasa vile alikuwa anasema ama nini, kwa sababu alikuwa anasema sisi ni watu wa chini. Hasa watu wa chini ndio anaumiza sana. Sasa hiyo mara hii tumeangalia sisi kwa sababu sisi wenyewe ndio tunapiga kura, tutaamua yenye tutapea, lakini sasa mara hii anaenda tamu moja. Baadhi ya Wakenya tuliozungumza nao katika kaunti ya Bungoma wameelezea makubaliano kati ya Azimio na Kenya Kwanza kuwa ni ulaghai kwa wananchi na lazima yakataliwe kabisa. Wametutenga kabisa. Mafuta ya gharama imepanda, maisha gharama imepanda. Lunch tunakula mua, tunatafuna hata ndimu. Unga mwananchi wa kawaida atapenda namna gani? Kama wanauziwa mafuta ya uchumi na tengeneza sawa bure tu, ndio wanatengeneza viti tatu hizo. Watoe kwanza zungumza mambo mengine. Ijapokuwa Wakenya wengine walialikwa kuwasilisha maoni yao, baadhi yao sasa wanasema majadiliano hayo yalikuwa ya kipekee kati ya mrengo wa Azimio na ule wa Kenya Kwanza, hasa ukihusisha viongozi wakuu Raila Odinga na Rais William Ruto. Shirika la Linda Jamii likiongozwa na Fred Ogola limesema Wakenya wanapaswa kuchukua hatua kutoelekezwa tena barabarani kwa maandamano na kuishia kwenye vita vikali na maafisa wa polisi. Political problems are to be solved politically, and that has been solved for now. Now we need to engage on an economic problem that has remained in spite of the ceasefire brought out by bipartisan talks. Nimeambia kina Eugene Wamalwa walifanya makosa sana kwenda kukaa kwa hiyo kamiti.
wakule pesa alafu warudi sasa waanze kuzunguka. Wanaanza kuangalia maneno vile watatwist. Ruto yeye amesimama straight anasema ati hii kitu tu implement. Hata implement kutumia sheria gani? Sasa wanaitaka serikali kutupilia mbali sheria ya fedha ambayo wanadai iwapo ingeondolewa, gharama ya maisha ingepungua kwa kiasi kikubwa. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Mike Kagwango tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo, tunazo taarifa nyingine zaidi. Usiende mbali. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. Unazidi kutazama taarifa zetu za Upeo wa TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Chama cha ODM leo kimeanza rasmi usajili wa wanachama wake mashinani katika kaunti ya Nyamira. Hafla hiyo ikiongozwa na kiongozi wa chama hicho Raila Odinga na viongozi wengine wa ODM katika uwanja wa shule ya msingi ya Nyamira. Mapema leo Odinga alikutana na viongozi mbalimbali huko Nyamira kabla ya kukutana na wajumbe katika uwanja wa Rangenyo ili kupanga mikakati ya kuimarisha chama chao. Aidha, Raila amewataka wabunge wote kusitisha malipo ya viwango vya huduma vya usajili wa vitambulisho iliyowasilishwa na Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki, kwani vijana wengi hawana vitambulisho hivyo. Nataka nyinyi mjitayarishe. Jitayarishe kwa sababu tumekuja hapa. So tunataka kujenga chama chetu, vijana waingie kwa chama. Vijana wengine ndani ya chama. Tuko hapo sasa na vijana ambayo wakati tulikuwa tunasajilisha watu ukatili wengine walikuwa miaka 13. Sasa wamefika miaka 18. Sio? Watapiga kura hii wakati mwingine. Ndio sababu tunataka vijana waingie ndani ya chama ndio wataleta ile vibrancy ndani ya chama. Lakini kitu kingine ambacho tunataka lazima serikali ifanye kupeana vijana vitambulisho.
zipewe bila malipo yoyote. Maana kuna vijana wengi sana ambaye Na serikali imeweka mikakati ili kuhakikisha uboreshaji wa taasisi za TVET, na hivyo kuna haja ya kujumuisha wanafunzi wengi kujiunga na kupata mafunzo ya hali ya juu na kuwa katika mstari wa mbele kupata ajira nje ya taifa. Katibu mkuu katika idara ya elimu ya kiufundi TVET Esther amesema mipango inaendelea kuhakikisha kuwa mtaala wa TVET unafanikishwa, na hivi karibuni wanafunzi ambao wamejiunga na taaluma mbalimbali watapata nafasi za ajira. Daktari Esther alizungumza hayo katika shughuli ya kumkabidhi uongozi Profesa Kisilu Kitange kama mkurugenzi mkuu wa taasisi za kiufundi za TVET. Kwa upande wake, Profesa Kisilu alikubali kuwa kuna kazi kubwa inayofaa kushughulikiwa, huku akiahidi kufanya kazi na kila mmoja. Incoming CEO of TVET SIDAC, it marks the beginning of a bright future in the TVET sector in Kenya. This moment symbolizes growth, progress, and continuous pursuit of excellence. The Kenya Kwanza government is angling towards industrialization, and it's banking on the TVET sector to spur industrialization in Kenya. TVET SIDAC plays a very key role, not only in the TVET sector, but also in ensuring that the government realizes its industrialization agenda in Kenya. It is a great pleasure to be here today to receive with humility the honor of being bestowed as the CEO of TVET SIDAC. I wish to reiterate my commitment to the dream of the youth of this country towards getting the rightful skills and skills that will take them to the next level. I wish to reiterate my commitment to the dream that His Excellency, the President of this country, has had towards our education and training systems. I reiterate my commitment to achieving the dream of Kenya Kwanza in all matters TVET. Na washikadau katika sekta ya chai wanaitaka serikali kuu kutoa fedha ambazo waliahidi ili kuwezesha viwanda vya chai kuweka mitambo ya kuzalisha chai aina ya Orthodox ambayo italetea wakulima faida kubwa. Wakizungumza katika hafla ya kupokeza mwanakandarasi kiwango cha kujenga jumba ambalo litahifadhi mashine ya Orthodox katika kiwanda cha chai cha Muungani ya kaunti ya Embu, mwenyekiti wa kitaifa wa shirika la KTDA Enos Njero amesema kuwa lengo la KTDA ni kuhakikisha kuwa viwanda vya chai 12 vimepata mashine hizo katika awamu ya kwanza na kuwa hazitakosa pesa ya kuwafikia malengo haya. Mwenyekiti wa kiwanda cha Muungani vilevile amesema kuwa kiwanda hicho cha Orthodox kitawaletea manufaa mengi, kwani kitawawezesha wakulima kuongeza mapato yao, huku akiongeza kuwa watafanya kikao na wakulima hapo kesho ili kujadili masuala muhimu ya maendeleo. Hii mtambo inaleta faida nyingi. Tumeongea mambo ya faida ya markets ambayo tutaweza kuuza different kind of teas, lakini zaidi ni kwamba hii mtambo italeta gharama ya production cost, ile gharama ya kazi ya kuprocess chini sana upande wa lepa na upande wa stima. Mashini ya Orthodox ndio tunataka kuweka, na ni mojawapo ambayo tumeona zile factories ziko na hii mashine ndizo zimeweza kupata pesa mzuri kupitia malipo ambayo tumelipa wakulima wetu ya bonus ya mwaka uliopita ama mwaka huu. Niseme ya kwamba tuna matarajio makubwa sana ya kwamba tukiendelea mbele hata wakulima wetu wa hapa Embu wataenjoy kupata pesa mzuri.
Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi